Hi, I'm Dr. V Srinivas, Lead and Senior Consultant, Department of Orthopaedics, AsterRV Hospital, JP Nagar, first phase. Today I want to talk about the failures of joint replacement surgery. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಕೀಳಿಗಾಗಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 100 ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1% ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫೇಲಿಯರ್? ಫೇಲಿಯರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಫ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್, ಇಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಲ್, it may cause pain, loosening of the implant and plastic wear. That may lead to a failure. That's the second most common cause. Third common cause is after the hip surgery or knee surgery or any joint replacement surgery, patients walking around or doing daily activities have a fall, which is a normal fall, which is supposed to have a normal fracture, can have a fracture in the patient undergone hip replacement or knee replacement as well. So they do have fractures around the joint. These artificial prosthesis does not break because it is made of metal. The thing which breaks is bone, that is a natural living tissue. So when that fractures or breaks, what we call it's a periprosthetic fracture. These are the three most common causes where we do a revision or we have to redo the surgery. This is called failure of joint replacement. Infection happens very early after the surgery. Yes, it can be solved if it is early detected and the bacteria is isolated in your culture. Regular antibiotic, either with injections or oral tablets, 3 to 6 months, we are able to eradicate infection. If the infection is not able to eradicate, then we go inside, clean the joint. Sometimes we have to change certain parts of the joint, or we take off the complete joint and put a cement spacer, wait for infection to settle down and implant different implants into it. That is how we handle infection. In case if it is a malposition, in case if it is a loosening of the component, we go inside in the single stage, we clean everything and put a fresh implant. That is called revision joint replacement surgery. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಗಾಕಿರುವಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಳಗೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನೋವಿರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಅಂದರೆ periprosthetic fracture. This is fractures happening around the periprosthetic fracture, that is around the joint. In case your joint is well preserved, well fixed, ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ, ರಾಡ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. In case the implant is also loose, the stability of implant is compromised, we take off the implant, fix the fracture and change the entire implants in the same sitting. So we handle the fracture, we change the implants. It is called revision. These are the three most common causes for revision. ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ 3 ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವುದೇ ಇರೋವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇಂಥ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಡಿಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So any patient who has had a failed joint replacement surgery, I can confidently tell in today's world with infrastructure available, specialties available, implant available, redo surgery can be done, and after the surgery patient goes back to the normal daily activities. So it is not a dead end for a patient who has failed joint replacement surgery. It is another opportunity for a doctors to rechange it and put the patient back into life. Thank you.